सर फोन ड्यूटी करेंगे ड्यूटी करेंगे यूट्यूब ओपन यूट्यूब ओपन Night-long celebrations of Maha Shivaratri before the resplendent 112-foot face of Adi Yogi by lighting the Maha Yoga Yajna and inaugurate Maha Shivaratri 2022. The Maha Yoga Yajna
symbolizes our commitment to offer yogic sciences, irrespective of race, religion, gender, caste, and creed, to every human being. And over the last year, Isha Foundation has reached out and offered 8.2 million people worldwide free yoga offerings as part of the Maha Yoga Yajna. Sadguru's vision of ensuring physical and mental well-being is fulfilled by offering Surya Shakti and other free yoga programs across Tamil Nadu. Thousands of volunteers have been trained to offer Surya Shakti in Tamil Nadu. Join Sadguru in taking this oath on this auspicious night to teach these tools of transformation to many people as you can till the end and till the next Maha Shivaratri. This year, Isha Hatha Yoga teachers will offer free Upa Yoga tools in live online sessions. Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Janati Tava Jananam Kalo na janati Tava Samapanam Drushto Maya Tava Mahakara Yogeshwara Kala Kala Yogeshwara Kala Kala. Namaskaram. I said Namaskaram. Welcome to Maha Shivaratri 2022. Nice to see how the post-pandemic world looks like, but we are not really post. Just be a little careful. Either you must be masked or you shouldn't be breathing. One of those things you maintain, okay? In the 22 Maha Shivaratri, ellarku vanakkam, ellarku varaverpu. நமக்கு இந்த கோவிட் முடிச்சு உலகம் எப்படி இருக்கும் நீங்க ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் நடக்குது. ஆனா என்ன முழுமையா முடுக்கல நாட்டுல. அதனால இல்ல மாஸ்க் போட்டிருக்கணும், இல்ல மூச்சு பிடிச்சுக்கணும், ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிக்கணும். நீங்க பண்ணிக்கிறீங்களா? So
Well, you know enough about Maha Shivaratri by now. Essentially, it's an opportunity to be available to the natural grace that's available on this day because of the tilt and precession of the planet and a particular position in relationship with the sun in this part of the year which is referred to as Uttarayana. In a year, there are 13 Maha Shivaratris. This is the greatest of them all, so it's called Maha Shivaratri. On this day, there is immense benefit in just staying awake. But it's my wish and my blessing that you should not just stay awake, you must get awakened today. Otherwise when? If not today, when? Hello? Don't postpone it, okay? Staying awake is important, spine erect is important, but becoming awakened is most important because the world sees much damage, much harm, conflict, environmental and ecological degradations, variety of problems. Most of these problems are not the consequence of human evil, no. Most of them are a consequence of human ignorance. This is why lighting up is most important for all the millennials and generation, I don't want to use the word Z, I'll call you generation A or Alpha. You must get lit today. This is a lit night. இந்த மகா சிவராத்திரின்னா ஒரு வருடத்துல 13 சிவராத்திரி இருக்குது. அதுல இது ரொம்ப மகத்தானது. என்னத்துக்குன்னா நம்ம பூமிக்கு சூரியனுக்கு இருக்கிற ஒரு தொடர்புல இந்த நாள் தானாவே நமக்குள்ள நம்ம உயிர் சக்தி பொங்கி மேல வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்படி இருக்கிறப்போ எப்போ நமக்குள்ள இருக்கிற ஜீவசக்தி மேல் நோக்கி போகுதோ அப்ப நம்ம பைப்பை நாம இப்படிதானே வச்சுக்கணும். இப்படி வச்சுட்டா இப்படி, அதனால படுத்துக்க கூடாது, முதுக்கு தண்டு நேர வச்சுக்கணும். இது சும்மா முளைச்சி மட்டும் இருக்கிறது இல்லை, வெளிச்சுக்கு வந்துடணும் உள்ளுக்குள்ள. அந்த வாய்ப்பு இருக்குது. நாம நாளைக்கு தள்ளக்கூடாது, எனக்கு தானே பண்ணிக்கணும். ஒன்னும் தமிழ்ல ஒன்றும் பேச மாட்டீங்க. நம்ம உலகத்துல எவ்வளவோ பிரச்சனை இருக்குது. இப்போ உலகத்துல ஒரு பெரிய போர் நடக்குது, பல விதமான பிரச்சனை இருக்குது, சுற்றுச்சூழல்ல பிரச்சனை இருக்குது, நம்ம மண்ணே உயிரல்லாத நிலைக்கு வரப்போகுது, இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது. இதுக்கு எல்லாமே மனிதன் மனத்துக்குள்ள இருக்கிற குற்றவாதித்தனம் இல்லை. இதுக்கு எல்லாமே மனிதனுக்குள்ள இருக்கிற அஜ்ஞானத்து தன்மை, அறிவில்லாத தன்மை. அவன் ஒன்றும் கெடுதல் செய்யணும்னு ஒன்றும் இல்லை. அறிவில்லாதவன் நடந்தாலே போது அவன் ஏதோ ஒன்று கெடுதல் பண்ணியே இருப்பான் தெரியாம. இதனால இந்த மகா சிவராத்திரினால நமக்குள்ள கொஞ்சம் விளக்கு பத்தி வச்சிடலாமா? ஒன்னும் சொல்ல மாட்டீங்க. என்ன இது 7 மணிக்கே நான் உங்க தோண்டி தோண்டி பார்க்கணுமா? நைட்டெல்லாம் நான் எப்படி உங்க பாத்துக்கிறது? So this Maha Shivaratri is special because it is this Maha Shivaratri, so it is very special. Apart from that, after 2 years of being in a very restricted life, every one of us, due to the pandemic, many of us have suffered immense losses in terms of loved ones,
In terms of near and dear, we've lost almost everybody has lost somebody who's dear to them. This has been the story of the world, but human beings are resilient. Even if you throw them into a pit of fire, they can crawl out and still come out smiling and living strongly. This is what we must do, because the most precious thing that we have in our life is just life itself. There's really nothing else. Keeping it up, keeping it fired up, keeping it exuberant, keeping it ecstatic is very important. Because if this life doesn't happen in its fullest possibility, the life doesn't blossom within you. You made money, you got qualifications, you became so many things, doesn't mean anything, because those are all social things that people will forget in 5 days' time. But how profoundly and how exuberantly you lived, that's all there is with life. So today, if you've not been doing that, today is the day to get ignited. If you've been doing that, today is the day to really rev it up to its fullest possibility. Where there's a whole array of artists, they'll keep the night pumping. Well, midnight and post-midnight, there are meditative processes. This is not looking very alive and exuberant for me. Yeah. Especially because you are masked, you got to be making noises, otherwise I don't know what's happening with you. இந்த கோவிட் முடிச்சிட்டு 2 வருஷம் கொஞ்சம் நிறைய கஷ்டம் நடந்திருக்குது நமக்கு எல்லாருக்கும் யாரோ ஒருத்தர் நமக்கு பிரியமானவங்க, நம்ம நண்பர், நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்க நாம் தொலைச்சிருக்கிறோம். ரொம்ப கஷ்டமான 2 வருஷமா போயிருக்குது இது. ஆனால் மனிதனுடைய தன்மை எப்படின்னா, ஒரு தீயோட இருக்கிற குழியில் போட்டாலும் சரி, அதுலேருந்து வெளியே வந்து சிரிச்சு திருப்பி வாழ்ற ஒரு திறமை மனிதனுக்குள்ள இருக்குது. அதுலயோ தமிழ் மக்கள் ரொம்ப தெம்பானவங்க தானே, தமிழ்ல தெம்பு தானே. அப்படி இருக்கிறப்போ ஏதேதோ அனாவத்துகள் நடந்திருக்குது எல்லாருக்கும். ஆனா நமக்கு எல்லாத்துக்கும் முக்கியமானது, எல்லாத்துக்கும் மதிப்பானது நம்ம கையில என்ன இருக்குதுன்னா நம்ம உயிர். இதுக்கு மேல ஒண்ணு இல்லை நம்ம கையில. மித்தது எல்லாமே கற்பனை. நமக்கு பணம் இருக்குது, சொத்து இருக்குது, இன்னொன்னு இருக்குது, இது எல்லாமே கற்பனை நம்ம மனத்துல இருக்குது. உயிர் ஒண்ணுதான் முக்கியமானது. இது ஒரு உயர்ந்த நிலையில தெம்பா ஆனந்தமா வச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. என்னமே நடந்திருக்கும் 2 வருஷம். எனக்கு திருப்பி நாம ஒரு தெம்பான ஆனந்தமான ஒரு ஆனந்தமயமான வாழ்க்கையை நம்ம உருவாக்கணும்னா நாம ஆனந்தமா இருந்தா தானே. இந்த ஒரு எதனால் நமக்கு இந்த கோவிட்னால கொஞ்சம் கீழே இறங்கி இருந்தா எனக்கு கொஞ்சம் உற்சாகம் கொண்டு வந்துடலாமா, பண்ணிடலாமா? जय 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 महादेव, जय 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 महादेव, शिव शंकर आदि अनंत, शिव शंकर आदि अनंत, जय जय जय